So the next part for the discussion regarding the sustainable development, or the next example that I want to share with you, is nothing but the home designs, or how we are contributing in sustainable development as far as the design of the your different homes or the houses are there. See the use of green roofs. Now the summer season is going on and everybody is facing the heat. Okay, the temperature is slightly raised up. It is plus 35. Okay, so we are facing the heat, correct? So if we have the green roofs, definitely we are having the that is cool feeling inside your room. The temperature is below, or temperature is in the normal range. It is not going to exceed, and definitely we will feel much better as compared with the outside area. Okay, so green roof, one more thing, or also this green roofs, as you can see, तुमच्या गावाकडची जर तुम्ही घरे बघितले असेल तर तुम्हाला अशी ग्रीन रूफ्स किंवा उसाची पाचट वगैरे टाकून घर तुम्ही बघितलेली आहेत. ठीक आहे. Another is nothing but use of the solar panels on the green roofs. Definitely for generation of the electricity, किंवा तुमच्या घरातली जी काही इलेक्ट्रिसिटी असेल, इलेक्ट्रिसिटी rather than using the electricity from our MSCB board, we are having solar panels which you have mounted, and through that you will get the electricity. Okay, so that is also one more source, that is solar energy sources, that we can use it for our particular purpose. Okay, just a minute, dear students, please wait for 1 minute. Okay, sorry for the disturbance. So solar panels, as I'm discussing, we can use it. Okay, now if you see the what are the modifications or the updations that different companies also have done. Okay, now if you take the example of our college also, we are having the largest plant for the solar panels. Okay, I think as far as our engineering college is considered, we are having the largest plant of the solar energy. Okay, we are having the solar panels which are mounted at the top. If you come to the college, then you can is going to see it. Okay, we are having the biggest solar panel project in our college. Okay, which is generating the electricity through the through this particular solar energy sources, and definitely we are reducing the whatever the our current needs of using the electricity, that is through the MSCB. Okay, so we are also contributing in sustainable development if we are using the solar panels. Okay, then facing the north and south to catch the southeast breeze. Okay, southeast bridge. Now this is one principle that you need to follow whenever you are going to construct. See how it is there. As far as our building construction is considered, जर तुम्हाला एखाद्या घराचं बांधकाम करायचं असेल तर आपल्या बांधकामामध्ये काही प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग ज्याला म्हटलं जातं, किंवा बिल्डिंग बायलॉज. ठीक आहे, ऍक्च्युअली तुमच्या सिलेबस मधून तो पार्ट रिमूव्ह झाला, अदरवाईज तुम्हाला सांगितलं असतं मी. ठीक आहे का, आपल्याकडे बिल्डिंग बायलॉज नावाचा एक कन्सेप्ट असतो. म्हणजे काय, तर घर बांधत असताना आपण काही गोष्टी पाळतो. निश्चितपणे तुम्हाला तुमच्या घरच्यांनी सांगितलं असेल की बाबा किचन जे असतं हे नेहमी पूर्व दिशेला असतं, जिथून सूर्य उगवतो.
ठीक आहे, उगवत्या दिशेला तुमचं किचन असलं पाहिजे. का बरं? कारण ही जी काही सूर्यकिरण सकाळची जी सूर्य उगवल्यानंतर ही जी काही सूर्यकिरण असतात ती डायरेक्टली थ्रू दी किचन विंडो तुमच्या त्या किचन प्लॅटफॉर्म वरती येतात. त्याचा फायदा काय असतो? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे रात्रीचं राहिलेले जे काही अन्नाचे थोडंफार कुठे शीत राहिलेले असते, ठीक आहे, और इट इज गोइंग टू किल द बॅक्टेरियाज और एनी जर्म्स विच आर बीन प्रेझेंट ऑन दॅट किचन प्लॅटफॉर्म. दॅट इज वाय द position of the kitchen is always towards the east direction. Okay, ऑलवेज टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. तसंच आपल्या ज्या बेडरूम्स असतात त्याची लोकेशन जी असते साऊथ ईस्ट म्हणा किंवा तुमच्या इतर अजून कुठल्या डायरेक्शन मध्ये. कशासाठी? कारण आवर आपला घर बांधत असताना एक महत्वाचा पर्पज असतो, वी शुड हॅव द मॅक्सिमम व्हेंटिलेशन, फ्री एअर व्हेंटिलेशन असलं पाहिजे आपल्या घरामध्ये. म्हणजे घर वारं जे आहे ते वाहत असलं पाहिजे. नाही तर घर असं बांधलंय सर हवा यायला जागाच नाहीये, ठीक आहे, असं तर नकोय ना. जेवढं नॅचरल एअर तुमच्या घरातून घरामध्ये ब्लो होत असेल की इन होत असेल, ठीक आहे, तेवढंच सगळ्यात बेस्ट राहणार आहे. तुम्ही नॅचरल एअर यूज करू शकता, ठीक आहे. त्यामुळे घर बांधत असताना हवा खेळती कशी राहील तुमच्या घरामध्ये हे एक प्राधान्य दिलेलं असतं, ठीक आहे. तर असे काही प्रिन्सिपल्स आपण फॉलो करतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, घरामधून एंटर केल्यानंतर डायरेक्टली जर तुमच्या आपल्या प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग मध्ये एक महत्वाचा प्रिन्सिपल असतं प्रायव्हसी, ठीक आहे. जर डायरेक्टली जर एंटर केल्यानंतर तुमचं जर बेडरूमचा डोअर जर दिसत असेल, चालेल का? बाहेरून तुम्ही घरामध्ये एंटर केलं, ठीक आहे, हॉलमधून बेडरूमचा डोअर दिसतो, चालेल का? नाही चालणार. दॅट विल गोइंग टू अफेक्ट द प्रायव्हसी, ठीक आहे. सो किंवा डायरेक्टली पूजा रूम दिसते, मोठं मंदिर आहे दिसतंय घरामध्ये एंट्री केल्यानंतर, so it is not going to happen such things. Okay, so always we must be very focused and we must have some knowledge regarding the principles of planning. हे त्यातलंच एक एक्झाम्पल दिलं होतं की फेसिंग द नॉर्थ अँड साऊथ टू कॅच द साऊथ ईस्ट ब्रिजेस, ठीक आहे. देन ट्रीज आर प्लेस्ड ऑन द ईस्ट अँड वेस्ट साइड ऑफ द हाऊस. निश्चितचपणे पूर्व आणि पश्चिम दिशेला तुमच्या घराच्या हे झाडं तुम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये लावली पाहिजेत, ठीक आहे. So we can also contribute in the sustainable development if we follow some techniques. Building materials मध्ये तुम्ही काय काय करू शकताय? तर बिल्डिंग मटेरियल्स मध्ये तुमचे इंटेरियर प्रोडक्ट्स असतील, एनर्जी ऍप्लिकेशन्स असतील, ठीक आहे. त्यानंतर असेल नो व्हीओसी पेंट, ठीक आहे. वोलेटाइल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ज्यामध्ये असतील असे पेंट्स तुम्ही यूज करू नये. ऍक्च्युली आता कुठलेही पेंट बघितलं त्याच्यामध्ये व्हीओसी असतात, ठीक आहे. किंवा कमीत कमी पेपरचा यूज करणे, ठीक आहे. हे सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आहेत. विंड एनर्जी, मॅक्सिमम यूज ऑफ नॅचरल विंड, मॅक्सिमम यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ओके, मॅक्सिमम यूज ऑफ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन्स रादर दॅन वी आर हॅव्हिंग सम ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन्स जिथे तुम्हाला दगडी कोळसा लागतो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी, आणि दगडी कोळसा कधी ना कधी संपुष्टात येणार आहे. त्यापेक्षा जर तुमच्याकडे हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन्स असतील तर ते यूज करणे, ठीक आहे. त्याद्वारे बायोमास एनर्जी and geothermal energy. See, these all sources or these all forms of energy are the major contributors as far as a sustainable development is concerned for any country. For any country, if you want, if you have the sustainable development, if you are planning for it, go with these sources and use it at the maximum extent possible for you. Okay, so that this is what you can do it for the sustainable development. Yes, some strategies that we have planned for the sustainable development, like environmental and economy linkage. Okay, I will just discuss the few challenges that we are facing as far as our sustainable development is considered. आपण नेमकं काय काय challenge face करतोय? The main challenges as far as our sustainable development is considered or towards this sustainable development is there good governance. We must have the good governance. Good governance in terms of the whatever the leaders that we have or the governing authority that we have. Okay, it may be your gram panchayat, starting from that, it may be your gram panchayat, jilla parishad, nagar palika, mahanagar palika, or any government authority that is controlling you or your activities. Okay, so we must have the good governance. बघा आजकाल छोट्या छोट्या ग्रामपंचायतीमध्ये इतके सुंदर आणि इतके छान प्रोजेक्ट चालतात, ठीक आहे. हायली अप्रिशिएबल असे मोठ्या शहरांमध्ये सुद्धा नाही, ठीक आहे. जसं तुम्ही भास्कर पेरे साहेबांचं उदाहरण ऐकलं असेल की आदर्श गाव आहे त्यांचं, ठीक आहे. कितीतरी वर्षापासून त्यांनी गावामध्ये खूप साऱ्या योजना त्यांनी अवलंब केलेल्या आहेत. काय होतं रे, एव्हरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल. आपल्या आसपासच्या आदर्श गाव बघा, त्या गावांमध्ये
जे काही लागू केलेले किंवा जे काही प्रोजेक्ट त्यांनी राबवून घेतलेले आहेत ते प्रोजेक्ट बघा. एव्हरी प्रोजेक्ट इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टुवर्ड्स दिस सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ठीक आहे, बायोगॅसचं असेल, यूज ऑफ बायोगॅस ॲट द मॅक्सिमम एक्सटेंट असेल, ठीक आहे, किंवा सोलर पॅनलचा यूज असेल, विंड एनर्जीचा यूज असेल, ठीक आहे, ऑन फॉर्म वॉटर कॉन्झर्वेशन म्हणजे डोंगर जे काही आपल्याकडे ओसाड माळरान होती यापूर्वी, आता काय केलेली आहे ती सगळ्या ओसाड माळरानांवरती मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचं काम चालू आहे, जेणेकरून पावसाचं पाणी तिथेच थांबल, ते खाली वाहून जाणार नाही, त्याचा रनऑफ खूप कमी होईल, ते समुद्रात जाणार नाही, तिथल्या तिथे मुरेल, त्यामुळे जमिनीची पाणी धरण्याची क्षमता वाढेल. ठीक आहे, ते जर वाढलं तर तुमच्या जमिनीचा कस वाढेल, चांगलं उत्पादन होणार आहे. ठीक आहे, सो एव्हरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल अँड फॉर दॅट वी मस्ट हॅव द गुड गव्हर्नन्स, वी मस्ट हॅव द इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटेजीज. ठीक आहे, नुसत्या कागदावरती सर ही स्कीम आहे सरकारची, ही योजना आहे, ती योजना आहे, ती योजना, 100 योजना आहेत. Actually implementation, yes, that is why this is also very important. Okay, and that whatever the schemes which are related to the sustainable development, like in that we are going to face some conflicts between the nations. ठीक आहे, कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणजे वादविवाद, हे एक महत्वाचा पॅरामीटर. ठीक आहे, क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग हा एक महत्वाचा प्रॉब्लेम, आपण महत्वाचा एक चॅलेंज आहे आपल्या पुढे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मधलं. ठीक आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग और द क्लायमेट चेंज, एनर्जी कन्झम्पशन आहे, वेस्ट प्रोडक्शन आहे, थ्रेट्स टू द पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लुजन, management of natural resources, loss of biodiversity and land use. So these are the some challenges which are in front of us, and every day we are finding the solution to tackle it. Okay, the process is going on to tackle all these threats. Okay, I don't consider these are the challenges. Okay, we can overcome these all challenges if we stay together, if we grow together, and if we implement all the schemes of the government at a very good extent. Okay, if we have the good governance, that is also going to play a vital role, important role. Okay, becoming what strategies now you can plan it for the sustainable development. You must be a more responsible person. Okay, responsibility in terms of the environmental concern, in terms of the economic concern, in terms of the social concern. We must be responsible, we become responsible. Okay, we have to be. Then increasing the coordination between the political areas and improving the consistency. Okay, achieving the sustainable development objectives through the partnership. Okay, through the partnership also you can do it. Market based approaches, some policy measures that are being decided for the sustainable development, like market based approaches. Okay, now what policies we can make? If we are not going to control the pollution, definitely we must apply the pollution tax. ठीक आहे, एखाद्याची गाडी आहे, दररोज त्या गाडीतून मोठ्या प्रमाणात धूर तुम्ही बघताय, तर तुम्ही पोल्युशन टॅक्स इम्प्लिमेंट करू शकता. ऍक्च्युली केलेलं नाही कुठे, ठीक आहे, करायला पाहिजे. हे काही सिंपल सोल्युशन त्यांनी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, इमिशन टॅक्स असेल, जर तुमची गाडी मोठ्या प्रमाणात धूर सोडत असेल, पोल्युशन टॅक्स असेल. ठीक आहे, असे जर तुम्ही लागू केले तर तुम्ही इमॅजिन करा किती टॅक्स कलेक्ट होईल. त्यामुळेच तुम्ही बघितलं असेल 4 व्हीलर्स मध्ये पीयूसी कंट्रोल कंपल्सरी असतं, मॅन्डेटरी असतं. पीयूसी नथिंग बट पोल्युशन अंडर कंट्रोल व्हेकल. पीयूसीचं सर्टिफिकेट तुमच्या गाडीच्या काचेवरती बसवलेलं असतं बघा, मॅन्डेटरी आहे ते. ठीक आहे, ते जर नसेल तर तुम्हाला फाईन भरावा लागतो. ठीक आहे, त्यानंतर काही रेग्युलेटरी पॉलिसीज तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता, पब्लिक पार्टिसिपेशन तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता फॉर अचिव्हिंग द सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ओके, so that is this is what I want to share with everyone regarding the sustainable development. Actually it's a huge topic to discuss. Okay, it's not the short one that we can discuss it at a very short time. Okay, there are so many challenges, there are so many threats. Okay, I am not going to consider it as a threats but challenges which are in front of us for achieving this sustainability, but solutions are there and that is in front of us only. Okay, and at some extent we are using or we are just started to use these solutions. Okay, to become or to take our country towards this good sustainable development. Okay, our country is in the developing phase, not the developed country, so we are having the good chance for this sustainable development. Okay, and this sustainable development you can achieve not only in your area or that is not restricted to only civil engineering field, but it is it stretches a little bit longer. Okay, it covers all the areas. Okay,
all the areas of our engineering or of our all the domains. Okay, so be eco-friendly. That is what I want to share with you at the last, as far as our sustainable development is considered. Now, if you have any doubt, you can please unmute yourself and you can discuss with me. The forum is open for everyone. Do you have any doubt regarding the sustainability or the sustainable development? You can just simply put the word as sustainable and just find the meaning. Okay, what does actually it wants to say? It will give you some idea. Okay, if you search it on the internet, you will get some solution for this. Sustainable development. What does it means? This simple diagram also is going to speak a lot. Okay, this simple diagram which I have presented on the screen. Okay, as far as sustainable development is considered, use of all the natural resources to the maximum possible extent, reduce the use of non-renewable energy sources, use maximum energy sources through that is naturally available, like your wind energy is there, solar energy is there. Okay, and all this will contributing towards the sustainable development. Okay, any doubt to anyone? Or we can proceed further then for the next topic to be discussed. Please respond me. Anyone is having any doubt? Okay, I think there is no doubt to anyone. So let's proceed further for the next topic. Whenever I'm going to ask you whether you are having some doubt or not, at least respond. Okay. If you are not able to unmute yourself, at least in the chat box also you can respond to me. Okay, yes sir, no sir, go ahead, no problem. Okay, good. At least one or two responses I have received. Chalo. So I think still it's 10:41. So rather than proceeding towards the next topic, we will conclude our session at this moment, as it's 10:41 in the clock. I have to take the attendance also. So maybe if I get the chance, I will take your extra lecture. Okay, maybe today, tomorrow, or day after tomorrow. You must be prepared for that. Huh? I will convey you the schedule of the extra lecture on the official Telegram group. I will convey the message to your CC, and your CC will put that message on your official Telegram group. Okay. If there any message regarding the extra lecture, please go attend that extra lecture. Okay. If there is no message, then just follow the regular timetable. Okay. If I get the chance today, if I get the chance tomorrow, okay. So within this 1-2 days, I will plan your extra lecture also. Okay. So please prepare for the same also. After 4:30, your extra lectures will be there, but after 4:30. Okay.